the Classroom? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So you can find all the postings over the year over that I've made and all the material that I've posted. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So let me start this screen sharing and then I'll move. Sir, is the CBCS 2018 syllabus different from that of 2020? No, see, legally it's the same, but the problem is that if you try to cover the entire course, it will be very difficult for you to cope up. So we'll decide how much to cover. Okay. There'll be some changes, but it will be to your benefit. Sir, and is there any changes in other subjects like that of microeconomics and that? Like microeconomics. Yes, sir. Okay. Uh, I think it's better if we discuss that with the concerned teacher. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah. Okay. So I think all of you, or rather most of you, had mathematics in the higher secondary level. But if some of you have come from, had taken business mathematics, then you might not be aware of these concepts. So in this chapter, chapter 4, we are going to discuss the concept of continuity using the definition of limits. So there are two definitions on which you have to focus on: the definition of limits, and using that we will build up the concept of uh, continuity. After that, we will move away from continuity and discuss some problems where the concerned functions are not continuous. Your exam syllabus will be partly on the examples. I will not ask you on to give a definition or give a purely mathematical problem. What I will give is some applications of the discontinuity functions. Okay. Now, how would you define an interval? Acha, by the way, since I can't see any of you, uh, if you ask a question or if you respond to one of mine, please mention your name before speaking. Okay. Okay. Now, the first question that I want to ask is, can anyone say what is an interval? So it is made up of the lower limit and the upper limit. It is the range in which we will put the limit. Like, in general, an interval is a like a range in which we consider all the values while doing maths. I mean, Okay. my And name is why, Udita. what is your name? Udita. Ankit. I'm Okay. new. Thank you, Ankita. No, So so my name is actually, the Udita. problem is Udita. Okay. Yes. Um, I mean, at least I have the votes. You don't have anything. I think the concept of interval can be understood easily if we look at a number line. All of you know what a number line is? Yes, sir. Yes, sir. I hope the sound doesn't indicate no. The pong. Okay. So this is zero and the number line extends to plus infinity and minus infinity. If we take 2 points over here,
let us say A and B. Sorry, just give me 1 minute. Okay. Okay. So A is the, sorry, there seems to be a problem. So A is the lower limit or lower bound, and B is the upper bound. There's a problem with the pen. Okay. Now, the interval can be, okay, let me use this then. Interval may be open or it may be closed. What is an open interval? So, an open interval is an interval in which we do not consider the upper bound and the lower bound values, but all the values in between them. Okay. So So, the bounds are not included in the set. In a closed interval, therefore, the bounds are part of the set, right? And we can have something in between, semi-open interval. What is it? One of the bounds is part of the set and the other bound is not part of the set. Okay, so we can write this as the set A, B. In case of a closed interval, we write it as again AB, but now we use the square brackets. Now suppose you have a it is closed from below, and it can also be open from above. So how do we write close from below? Sir, the lower limit is in bounds. Like we write a square bracket before the lower limit, but before the upper limit we put a Yeah, um, yeah, very good. So sorry, it will be closed from above. So it is A. This is the opposite. Okay. I'll just paste this over here.
Now, if you come to a limit, let me explain using the slide and then I'll go to a diagram. So we have a function over here, and you can see that this is an open interval. So this is x and this is y as a function of x, and the function is depicted by this curve. Now, we are not concerned with this part. Okay, we are not concerned. We are mainly concerned with this part. This part. So over here, you can see that as we move from a lower value towards b, this functional value approaches L. This is L, which is equal to f of b. Okay. So as I'm moving like this, the function is converging to f of b. This is called the left limit. Why left limit? We are moving towards this b from the left hand side. Okay. So there's a technical definition over here, but can you understand what I've said just now? Yes, sir. Does anyone have a problem? See, I mean, uh, we have seen that some people say yes and they have understood. If any of you don't understand, time is very limited. So I can't just go back and ask repeatedly. If you have any problem, please ask. Yes, sir. Can Don't you feel shy. please repeat once? Okay. So what I'm saying is, okay, now let me go to the, okay. See, these are two boundaries. It is an open interval. And I've got a function. See, if I want f of b, this is L, which is f of b. Okay. I think there's a problem. Let me just, so, okay. Let me just draw the diagram first. So this is f of b. I'm defining this as L. Okay. And let me start from here. So as I'm moving from here, A, the function is moving in some way, but you can see that it is moving or converging to this point, L. So as we increase x,
from A. So that means we are approaching B. So basically we are moving from A to B, right? So as we are moving from A to B, y equal to fx will change, but we can see that even though it changes, y will converge towards the point L. See, what is the value of y? If I'm moving from here, it's different at every point of x. But over time, as I move gradually towards B, it is coming slowly towards L. Is this clear? Excuse me, sir. Yes. Sir, my question is, sir, will the means will this L be always equal to f of b? Yeah. Sir, I'm. because in the Hmm. because in the case of say fx is equal to 1 by x, sir, the left hand limit is minus infinity, but the f of 0 is not defined. No, you mean that over in on this side? Sir, I am asking that will Yeah. this L be always equal to f of b? Yes. I mean that is how we are defining this. So we Okay, sir. have an interval, and we are defining L as the functional value of B. Okay. Yes, sir. This is when we want to find out the left hand limit. In case of a right hand limit, we will take we will define L as f of A. Okay. But for the left hand limit, L is defined as f of B. So as I'm moving from A to B, the functional value should come closer and closer towards L. If this happens, then we say that the function has a limit at B. Look at this function, for instance. Suppose this is L. Okay. This is A and this is B. Is it coming towards L? No, sir. No, sir. It's No, moving sir. further and Moving further away from the L. L. So it is Look at all these diverging. curves. Yeah. This is the distance is constant. We can have oscillations. In none of these cases, we are moving towards L. Look at this. Initially, there's a huge gap. But now, when we are moving, when we have moved close to B, it is tending towards L. Similarly, we can define the right hand limit in this way. Let's see. Okay.
So we have a function. We have a again we have an open interval AB, right? Now L is defined as f of A. Okay, and we consider the functional value only between this interval A and B. So now we start from here and we reduce the value of x. Sir, I have a question. Yes. I want to Yes. clarify something. Sir, Yes. we are taking open intervals in this case, so that is why Yes. we're saying that it's tending towards it. If we had Yes. taken close intervals, then could we have said that it's equal to the bound? In that case, we would have said yes, we could have said, but you will see we should not use that definition. Okay, okay, sir. Thank I you. will discuss one case where you will see why we are not taking an close interval. Okay, sir. So we start from x, which is very slightly, little below b, and we reduce x. So that means we are moving towards a. Okay. So fx will change, but we can see that fx is moving towards L. So again, there's a convergence. The convergence is towards L, which is equal to f of A as we move from B towards A. Okay, is this clear? Is it clear? So for instance, let us take some other points. Okay. Mm, What is happening over here? We have oscillations, right? But the oscillations are getting damped and we are moving closer towards this L value, right? Here, what is happening? This was falling over here. X was falling. Here, sorry, Y was falling here. Here, Y is increasing, but it is, again, it is converging towards this point L. Okay. Now, let us take this another case where it's not convergent. AB, sorry, take this, right? If this is A and B, what is happening? As we are moving like this, you can see the oscillations are increasing. Here, the value of Y is moving steadily up. Here, it is steadily falling away from L. Okay, so these
are not convergent. These do not have a limit. Here, however, in this case, we have a right hand limit. Sir, uh, sir, Yes, in the second case, can we say like they have a left hand limit, like in the not convergent case, like below the first graph, yeah, because okay, they are moving towards B from A. yeah. So let's see what can happen. Let's combine the right and left hand limit. Okay, suppose this is f of A and this is f of B. So take a function like this. So as we move in this direction, do we have a right hand limit? Do we converge towards FA? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Similarly, if you move like this upwards towards B, do we have a left hand limit? Again, we are Yeah. approaching FB. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, so both limits exist. Achha. Hmm, okay, now let us take this here. So as we move like this, we are approaching FB, right? So there's a Yes. left hand limit. But if you move like this, are we approaching the right hand limit? FA. No, sir. No, No, sir. sir. So it diverges. Yeah. So there's only a left limit, but no right limit over here. So again, you can think of mm, Sir, I have a question. yes, Sir, if the yeah. right hand limit does not exist, does that mean that it is infinity or it does not exist? No, it doesn't exist. Okay, sir. Thank you, sir. Acha. Now, normally what we do is uh, we take a point like this. Okay, we take a single point and we find out. So this becomes. I'm writing beta one. You'll see why. Why? So A beta one, right? So we consider the interval A beta 1. That means as we are moving like this, we can find out whether a left limit exists or not. Okay. The other is we can take beta 2 and this will be then A2. Okay. So note that
A2 is equal to beta 1 equal to theta. This is actually A1 theta. This is theta B2. Okay. So we take the limits in this way. This is the right limit and this is the left limit. Okay. So a function is said to be continuous if the left limit exists and is equal to the right limit. Okay. This is the first condition. And the second condition is that as I'm moving towards this theta, sorry, fx should also converge to theta. Or rather, what we can write is the limit of fx so as we move towards theta, as x changes and moves closer to theta, fx will tend towards theta. Okay, remember I'm writing limits. Now, why I'm writing in this way will be made clear over here. See, this is the theta. Let me increase the size. You can see that if I move from A to this epsilon, I'm converging to f of epsilon. Similarly, over here, if I'm moving from B towards epsilon, again, I'm converging towards f of epsilon. So there's a right hand limit, left hand limit, and both of them are the same. Okay. Now, over here, we can see that there is a left hand limit. As I'm moving from here, I'm converging towards FB. But if I'm moving from here, am I approaching FB? No, sir. No, sir. No, sir. Yeah, so I'm continuous in this zone. But now over here, there's a break. There's a discontinuity at this point. Similarly, over here, see, I'm converging towards f of a. So there's a right hand limit. But over here, there's nothing. Okay. So there's no left hand limit. Now, over here, we can see this is fx is equal to 1 by x square. So you can see that x is moving closer towards 0. This curve is approaching 0. Sorry, it's approaching positive infinity. Okay. If x increases, x square will go up, right? If x increases, x square will increase and this will decrease. So as we are moving up, f is decreasing. Okay, but it is never going to become 0. Similarly, over here, you can see that as we reduce the value of x,
x square will go up. Sorry, I've made a mistake over here. See, if you're moving like this, x is decreasing. I mean, the modular value of x is decreasing. So x square will decrease and y equal to, okay. So you can see the functional value y is increasing, but it is never going to touch this y axis. Similarly, over here, you can see that x is, if you move like this, x square is falling. So this will be increasing. But again, it is in neither of the two cases, we are never going to have this value. The reason is that if you put x equal to 0, it will be 1 by 0, which is undefined. Okay. So what we see over here, that this function is not defined. Fx is not defined at x equal to 0. We say that this is an asymptote. The function is asymptotic at x equal to a. Now over here, you can see that whether we are moving this way or this way, we are approaching the same value, which is plus infinity. Okay. Here, however, we can see that we are approaching 1 over here as we move like this. But as we move like this, we are approaching this f of minus 1. Okay. So the limit in both the cases are different. F of 1 is not defined. We approach some value. In this case, we approach the same value. In this case, we approach different values. We are approaching over here plus infinity. Here we are approaching minus infinity. Is it clear? Sir, I have one question. Yes. Sir, why did you say that this is f of minus 1? Uh, because the Sorry, x sorry, sorry. value. আমি ভুল লিখেছি. uh, সরি, এই লেখাটা ভুল হয়েছে. As we are moving like this, we are approaching plus infinity. Here we are approaching minus infinity. আচ্ছা. Now over here we can see that fx is tending to a limit. Okay. Even if fx is undefined at x equal to tau, we can see that fx is tending to plus infinity. Okay. So that means as we are moving like this, we are approaching plus infinity. As we are moving like this, we are approaching plus infinity. This is the right limit. This is the left limit. Okay. So we can see that left limit and right limit are the same. They exist and
they are the same. And the second condition, this holds. As I'm moving towards tau from either that direction, I'm converging towards the limit, which is plus infinity. So you can see that this function is satisfies the concept of continuity. Okay, but over here you can say that left limit is not equal to right limit. This is the right limit. This is the left limit. They are not same. So this condition is violated. Okay. So over here we can see that we are approaching the, if we move from the left, we are approaching this value. Here, however, the function is undefined. But between the open interval, the function is continuous. So it is not continuous at this point and at this point. But if we look at this point, it is continuous. Again, over here, you can see it's starting from here. Okay, it's starting from, this is a closed interval. So we are starting from here and the function is continuous. So it is continuous on in the closed interval AB. Okay, so Sir, I have a question. yes, In that in one of the previous slides that you showed, you said that the function is continuous in the closed interval AB. which one? No, no, the next one. Mm, yes, sir, this one. You This one. say that yes, sir, but can't it be continuous in the open interval? Because Yeah, why are we it is meant? okay. It is also continuous on AB. Okay. This, however, Okay, is continuous only on the open interval. It is discontinuous in, okay, that is why I said if it is continuous, see the closed interval, it will obviously be continuous in the open interval. You're taking a smaller segment. So this actually implies that it will be continuous in the open interval. okay, sir. Excuse me, sir. Yes. Will I Sir, go back you to? said that for the function to be continuous at a point, sir, two Huh. conditions have to be satisfied. Sir, the left hand limit will be equal to right hand limit, and the limit will be equal to the value of function at that point. But sir, in fx is equal to 1 by x square, the function was not defined at x is equal to 0. So how are we saying that the limit is means it is continuous there? Okay. Okay. Just give me one moment.
No, sorry. I'm no, not this one. Yeah, you are right. It's not defined at x equal to theta. So we have right hand limit and left hand limit, but this doesn't exist. So here the second condition, condition 2 is violated. Here condition 1 is violated. But if you look at this, condition 2 holds. We have a value at x equal to theta. Okay. Yeah, you are right. Here, this is a case where condition 1 holds, but not 2. And this is the opposite, where we have condition, sorry, even here, condition, yeah, left hand limit, condition 1 holds over here. Here, condition 2 holds. Okay, Shall sir. I? Thank you. Okay. Capacity constraint. Okay. Uh, let's discuss this case. So we have a thermal power station. Which one is this? Okay. No, let me start from an easier one. Okay. So I'm discussing a particular case in Hoy's book, which is given in page 114. Okay. So we have uh, three people, A, B, and C are salespersons. Okay. So the company who is hiring them wants to encourage them to uh, put in more effort and sell more of the commodity. Now, each of them are given a basic pay of rupees 8,000 per month, per week, whatever. Okay, so this means that even if they don't work, they will get this money. So the basic is obtained even if they do not sell anything. So in this case, do you think that A, B, and C are going to go out and work? No, sir. Okay. So this wage payment
destroys incentives to sell anything, right? So the company decided to introduce a commission. Commission means that if you sell something, let us say for rupees S, you will get, let us see, how much is it? 10%. 10% of rupees S. So that means if you sell 100 rupees, you are going to get 10 rupees. If you sell 10 rupees, you are going to get 1 rupee as commission. Is this clear? So how much is the commission? The commission will be 0.10 into S, when S is sales. And what is the wage now? 8,000 plus 8,000 plus 10. 1s. Yes. Plus 1S. Okay. So S will be, right? Okay. Okay. Now, suppose that we put in, Sir, why will it be s greater than equals to 0? suppose S is 0. Even then he is going to earn something, 8,000. Yes, sir. আর জিরোর কমে তো হতে পারে না, নেগেটিভ No. হবে না। Yes, sir. আচ্ছা, so suppose sales is 0, how much will his income be? 8,000. 8,000. Excuse me, sir. Sir, Yes, you have taken S as price, sir, not S as quantity. it's a value, you can say price into quantity. Okay, sir. You can say it's a sales value. আচ্ছা, now suppose he sells 1 unit, 1 rupee, or let us say it's make it easier, suppose he sells 100 rupees. How much will he get? 8,010. 10, 10 8,010. rupees. 8,000 and 8010. 8010. Okay, so he's going to get 8,000 plus 100 rupees. If he sells 2,000 commodity sales value, he's going to get 8,000. So why will it be Sir, 8,000 plus 100? Shouldn't it be 10? 10, yes, sir. আমি কত বললাম? 100 বলেছিলাম? 100. 100, yes, sir. ও হ্যাঁ, আচ্ছা, সরি 100. সরি, আমি 1000 ধরে বলেছিলাম। Yeah, it will be 10, 20. Okay. Now, if I draw this on the line, it is going to be a straight line. What will be the slope of this line? 0.10. 0.10. 0.10. You can find out the equation for this line in various ways. Okay. But this is very easy. See, wage is Y.
sales is X. So this is in the form Y equal to mx plus C. M is the slope. So the slope will be 0.10. So now, what do you think will be the effect of the commission? What will the salesman do? They will try to sell more goods so that they can earn more wages. Okay. But the problem is that these three persons may have unequal selling capacity. A may be very persuasive, খুব সহজে বিক্রি করে দিল। B হয়তো অত efficient নয়। B is trying, but B is unable to sell more. সেলিংটা তো জাস্ট নিজের উপর ডিপেন্ড করে না। It depends on both the salesperson and the buyer. Okay. Now we find that, so what you're saying is are incentivized to sell more. Okay. And increase their income. Okay. Now suppose A earns 26,000. B earns 6,000 and C earns 6,000. Okay. How can you, what type of salary structure will give them increase their incentive? See, if you look at it, A, B are more efficient than C. Okay. How can you give an incentive to only A and B? You want to reward A and you want to put a pressure on B so that he increases his sales effort. Sir, bonus. Bonus. Yeah. Yeah. So one is a bonus of, how much is it? Bonus of 5,000. Oh, actually it was 8,800. Anyway, so I'll increase the bonus to 5,000. So he pays a bonus of 5,000, but it is conditional. If S is, you have to have achieved a sales of 20,000. Okay. So একটা now প্রশ্ন what happened? Yes. এই C has a salary of 6,000, but the minimum salary was 8,000. Is it even possible? Actually যেটা হয়েছিল এটা 800 ছিল। আচ্ছা আমি 800 খেয়াল ছিল। করিনি। আচ্ছা আচ্ছা তাহলে স্যার এই অঙ্কটা আগের দিন করিয়ে ডিসকাস করলেন না? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা স্টার্টিং দিয়ে আমি করছিলাম। মানে ক্যান ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? ইয়েস স্যার, Yes, বোনাসটা sir. দিলে, Yes, sir. ইয়েস স্যার। বোনাসটা দিলে যেটা হচ্ছে এইখানে একটা জাস্ট ইন্টারসেপ্টটা জাম্প করে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দিস উইল বি দ্য জাম্পটাই ওর বোনাস। বোনাস। হ্যাঁ ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এবার যেটা হচ্ছে ইফ ইউ আর ক্লোজ টু দিস জাম্প, তাহলে বি হচ্ছে এখানে, ঠিক আছে? বি ইজ এনকারেজ টু মেক দ্য জাম্প, আর সি হচ্ছে এরকম জায়গায়, তাহলে সি কি জাম্প করবে? It's very difficult for C realistically. Yes. So this bonus is something which is
giving an incentive to the more efficient workers. Let me come to the income support program. See, in many countries, obviously they are developed countries, uh, an unemployment dole is given. So that means your income Y, right? This is a function of how much labor hours you supply in the market. Depends upon hour worked. Suppose it is H. So then if you work for H hours and the wage rate is W, WH is your income. Okay, this is clear. Achha. Now, as I've said, many countries give an unemployment dole. Achha. Unemployment dole means that if you don't get work, H is 0. Then the person gets an দেখি এটা কত হচ্ছে, gets 750 from the government. Okay. So if you don't work, you will get 750 from the market. Now let wages be W, okay, which is equal to 50. Now, one possible system is if you work even for 1 hour, you will not get the total. ঠিক আছে? Suppose this is the rule. What will happen in this case? Let us say that you get a part-time job, let us say for 10 hours. You get a part-time offer for H equal to 10. Will you accept the offer? No. No, sir. So Okay. In that case, if you accept, what is your income? Is 150, which is less than the dole. So this system destroys the incentive to work, right? When will you work? When it's more than 750, like it's more than the dole that the person gets from the government. Yeah. So that means H must be 50 hours. H is, yes, Greater than 50. H has to be at least 50 hours, which is a lot. This is coming to more than 7 hours per week.
So why should it be greater than equal to 50? I mean, if it's equal to 50, then also the person is getting 750, and if he's not working, also he'll get 750. Yeah, but at least you have now you are prepared to work, and you can say that he will prefer to work because um, I mean, see, being unemployed is not considered to be very something good. Yes, Uh, sir, that is true, but this is, I mean, 50 hours of work now, so I got a little confused. ঠিক আছে এটাকে তুমি ই করে দাও it's not very important, you just have to change the function slightly. Okay, thank you, sir. So you'll work only if h star is greater than 50. Actually আমরা বলি যে ও indifferent হয়ে যাবে at h equal to 50. If he works he will get 750, if he doesn't work then also he will get 750. Okay, acha. So in such cases, because the incentive to work is destroyed, an alternative system is like this. So even if you work, you will get the dole. দাঁড়া, এখানে না একটা একটু okay. So even if you work, you get the dole. But you also have to pay a tax. And the tax is W by uh, WH by 2. Okay. So the system is that if you work, if you don't work, let us say, let's start from that. If you're completely unemployed, how much will you get? You will get 750. Okay. If H is 0. If we do, let's call it part-time work for convenience, you will get 750 plus you're working for H hours. So you will get 15H, but you will have to give back half of this. Okay. If you work, that is H is positive. Will you explain the B alternative system once more? আচ্ছা, যেটা হচ্ছে তুমি যদি কাজ করো, তুমি you can do two things. You can either decide to give up the dole. Okay. In that case, you can retain your entire income. Okay. So now you've got two choice. If you work, you can give up dole and retain your entire income. This is choice one. Choice two is even if you work, you get dole, but you also have to pay a tax of WH by 2.
ঠিক আছে, মানে তুমি যদি কাজ করো, ঠিক আছে, ইউ ক্যান রিটেন দ্য ডোল। তুমি বলতে পারো যে আমি আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিটটা পাবো, so that means you are getting 750, but in that case you are earning 15 each, you now have to pay a tax of 0.5 15 each. Okay, তার মানে h equal to 0 যদি হয়, you either have to, this is under choice 2, and under choice 1 what will happen? In choice 1 you simply get 15h. বুঝতে পারছো এখানটা? Yes, sir. আচ্ছা, now tell me, when will you give up the dole? Suppose you are working for 50 hours. What should you do? If you retain the dole, if you give up the dole, how much will you get? 750. 750 only. Sorry, 15 into 50, which is 750. If you retain the dole, you get 750 plus, you're getting 750 as your income, but you have to give up 0.5 into 750. So what will you do? কোনটা higher হবে? Second Sorry, one. I've put in a plus. This is a better option. তাহলে এখানে under this system the incentive to work is retained. তুমি যদি একটা পার্ট টাইম জব পাও তাহলে তুমি সেটা অ্যাকসেপ্ট করবে, you will accept it and continue with the dole. ঠিক আছে, suppose age is 100, what will you do? If you give up the dole, you get 1500. If you retain dole, how much do you get? 750 plus 0.5, কত হচ্ছে? Sir, 750. How? 0.5 into 1500. 1500. 1500. So now you become indifferent. So h is equal to 100 is the critical level. H star is 100. If you get something, if you get an offer involving that you have to work for more than 100 hours, you are going to give up the dole. ঠিক আছে, আর h equal to যদি 100 হয়, you become indifferent. You can either give up the dole or you can retain it. It's the same thing. Now under this system, the advantage is that you have an incentive to work.
People who don't get enough work are given a subsidy, this dole. But if someone is very efficient, he gets a lot of work and is hardworking, then he's not given the dole. Now, how will you draw this? এখানে wage ফাংশনটা কি হবে? স্যার Yes, এই এই সেকেন্ড ফাইটাতে যখন আর কি রিটেন আপনি বললেন যে এইচ ইকুয়ালস টু 100 এতে আর কি ইনডিফারেন্ট হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, তারপরে হি উইল গিভ আপ দ্য ডোল। গিভ আপ দ্য ডোল কেন করবে? কারণ যদি ও দিয়ে দেয় মানে ডোলটা নেবে না, তাহলে যদি আরো 1 ঘন্টা কাজ করে তাহলে সে 1515 টাকা পাবে। কিন্তু যদি রিটেন করে ডোলটা, সে 1515 হাফ প্লাস আরো সাহায্য পাবে। তো বেশি হচ্ছে না ওটা নাকি? দাঁড়াও, এটা হচ্ছে ইনকাম। 1500 না, হিসেব করো তো। কম হয়ে যাচ্ছে, কম হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ কম হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, ডোলটা রাখলে কম হয়ে যাচ্ছে, কম তাই না? হয়ে যাচ্ছে। হুম 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 50% তো কমে গেল, তারপর 750, ঠিক আছে, হ্যাঁ, বুঝেছি, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা। তোমরা কিন্তু না একবার নাম বলছো না। আচ্ছা, আমি শুভায়ন দে। আচ্ছা, তাহলে এখানে সাপোজ হি ডাজ নট ওয়ার্ক, হাউ মাচ ইজ হি গোয়িং টু গেট? হি ইজ গোয়িং টু গেট 750। ঠিক আছে, মানে প্রথম সিস্টেমটা দেখো, if he doesn't work he will get 750. If he works, how much will his income be? এই এই সিস্টেমে লাইনটা তখন এরকম হবে, তাই তো? চয়েস ওয়ান, যত কাজ করবে তত ইনকাম পাবে, কিন্তু এখানে ডাব্লিউ ইকুয়াল টু জিরোতে ও এইখানটা থাকছে। আচ্ছা, কিন্তু সিস্টেম টু তে যদি যায় তাহলে কি হবে? সিস্টেম টু তে আমরা দেখব, আচ্ছা এখানে তোমার স্লোপ কত হচ্ছে? 15. 15. 15। আচ্ছা, এইখানে তোমার স্লোপটা কত হচ্ছে? 7.5. 7.5. So the slope is lower. তাহলে তোমার এরকম একটা স্লোপ হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার once you reach 100, what will happen? You're going to give up the dole. Yes, sir. তখন তোমার স্লোপটা কি হবে? Your income is simply WH, তাই তো? So what will be your slope? 15. It will be again 15. Okay. তাহলে এরকম একটা হবে, তারপর আবার এরকম হয়ে যাচ্ছে। স্যার ক্যান ইউ ওই সেকেন্ড সিস্টেমের গ্রাফটা আরেকবার বোঝাতে পারবেন? ওটা আমার একটু সুবিধা হচ্ছে।
wait, এক minute. So this will be 100. সেকেন্ড সিস্টেমে যেটা হচ্ছে, তুমি যদি ফাংশনটা দেখো, what is his income? I. এটা হচ্ছে 750 প্লাস এটাও আর্ন করছে, and this is the tax. তাহলে এটা কত হবে? ঠিক আছে, this is the intercept, this is the slope. এটা আমি I2 বলি। আর I1 এর ক্ষেত্রে কি হবে? I1 এর ক্ষেত্রে সিম্পলি ছিল WH, which is the slope। ঠিক আছে, তাহলে এখানে ওয়েজ কত? 15, আর এখানে হচ্ছে 7.55। ঠিক আছে, Yes, sir. Thank you. আচ্ছা, এইখানে যখন পৌঁছচ্ছে 100 এ যখন এই স্লোপটা যখন টাচ করছে, তখন কি হচ্ছে? দিস ইজ 100, হি গিভস আপ দ্য ডোল। তাহলে I2 from 100 onwards, টোলটা 0 হয়ে যাচ্ছে এবং ট্যাক্সটাও চলে যাচ্ছে। সো ইনকাম ইজ সিম্পলি WH। সো হোয়াট ইজ দ্য স্লোপ নাও? ইট ইজ সিম্পলি W। মানে তখন এই ফাংশনটার মতো হয়ে যাবে। সো দিস পার্ট ইজ দ্য সেম ফর আন্ডার বোথ দ্য সিস্টেমস। ঠিক আছে, now we consider the next example, which is the Bertrand model of price competition. এখানে ধরো তুমি একটা বাজারে গেলে, সেখানে পরপর 10-12টা দোকান আছে, প্রত্যেকে একই কমোডিটি বিক্রি করে। Now suppose all the shop owners put up a rate chart, মানে একটাই তো কমোডিটি, they put up I'm selling at this price। ঠিক আছে, কোয়ালিটি সেম। এইবারে একজন যদি বেশি প্রাইস চার্জ করে, তুমি কি তার কাছ থেকে কিনবে? No, sir. না স্যার। আচ্ছা, তাহলে ধরো সবাই মিলে 15 টাকা চার্জ করছে, তাহলে এবার তুমি গিয়ে দেখবে যে যেখানে কম ভিড় সেখান থেকে কিনে নেবে, তাই তো? আচ্ছা, এবার ধরো একজন বলল আমি 14 টাকায় বিক্রি করব, তাহলে কি হবে? স্যার Everybody সবাই ওখানেই যাবে 14 টাকা যাবে। এভরিওয়ান উইল কাম টু হিম। আচ্ছা, তখন বাকিরা কি করবে? এক তো সে ধরে ওকে পেঁদাতে পারে, এই দাম কেন কমালি, এছাড়া আর কি করতে পারে? They will also try to decrease their from 15 to 14 or so. আচ্ছা, so 14 is the new market price. Now if you are enterprising, what will you do if you are a shop owner?
13 করবো। 15 থেকে 14 করে তো তোমার একটু লাভ হলো। So I will make it 13 so that ওটা আরেকটু কমে গেলে সবাই আবার আমার কাছে আসবে কেনার ঠিক আছে, জন্য। ফাইন ফাইন। So if you lower it to 13, you will again capture the market, and your rivals will again respond by reducing their prices. Now, can this process continue indefinitely? No, sir. No ও sir. স্যার প্রাইস নেগেটিভে চলে যাবে একটা টাইমের পর, তাহলে যেটা হয় না। আচ্ছা আচ্ছা, বিফোর কামিং টু দ্যাট, ধরো তুমি যে জিনিসটা প্রডিউস করছো, ঠিক আছে, তার একটা টোটাল কস্ট আছে। স্যার আই হ্যাভ আ কোয়েশ্চেন, মানে ইন জেনারেল তো এরকমও দেখা যায় মাঝে মাঝে যে the costlier people are more attracted to expensive things because they think that যেটা বেশি costly হয় its quality will also be better than Possibly. the ones which are not. হ্যাঁ, সেটা হতে পারে, কিন্তু এখানে ধরো কোয়ালিটি নিয়ে কোনো there is no I mean debate over the quality. You know that the price is same. ধরো সবাই তোমার একটা ম্যাগি নুডলস বিক্রি করছে, ঠিক আছে, এটা তো ব্র্যান্ডেড প্রোডাক্ট। আলু পেঁয়াজ মাছ এগুলো হলে ঠিক আছে, কোয়ালিটি ভ্যারি করতে পারে, কিন্তু যদি একটা ব্র্যান্ডেড প্রোডাক্ট সেল করে, then the quality must be same for all product. আচ্ছা, এবার দেখো তোমার যদি টোটাল কস্ট থাকে, you can get an average cost TC into quantity, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবারে তুমি দেখো what is profit. Profit is total revenue which is given by price into quantity and the total cost of production. আচ্ছা, এক ইউনিট প্রডিউস করবার জন্য তোমার কস্ট হচ্ছে এসি, তাহলে তুমি যেটা সেল করছো সেটার জন্য তোমার কস্ট হচ্ছে এসি ইন্টু কিউ, ঠিক আছে। আচ্ছা, এইবারে যেটা হচ্ছে, if you are reducing price, your advantage is Q is going to go up, ঠিক আছে। আচ্ছা, now suppose you are going to continuously you are going to reduce price। আচ্ছা, মানে once you are reducing price, the other people are falling through, ঠিক আছে, so you can go on reducing price। তোমার প্রফিটটা কমছে, but you can't do anything about it। প্রফিটটা কখন যদি জিরো হয়ে যায় তখন কি হবে? We have PQ right? যেই পয়েন্টটাতে প্রফিট ইকুয়াল টু জিরো হয় সেটাকে বলা হয় ব্রেক ইভেন পয়েন্ট, ঠিক আছে। তো if you're going to go on reducing price, ultimately a time will come when price is equal to AC। এইখানটাতে প্রাইস ফল করছে, তুমি প্রাইস কমালে, অন্যরা ফলো করলো, করতে করতে তুমি এইখানটা চলে এলে, প্রাইস বিকামস এসি। এরপরে কি তুমি প্রাইস কমাবে? No, sir. No sir, then loss হবে if you তাই জন্য। if you produce more, you are going to incur losses. So So I prices, have a question. yes, AC is the cost of producing one item, so like one one unit unit. of the good. Yes, one unit of the good. So we are taking it and multiplying it by quantity. But then can AC in this case be substituted by a marginal cost too? Because marginal cost is the cost of producing also like one extra unit. Like No, both in of that them are case, the cost of one see, unit. yeah, see, this is actually profit is total revenue minus total cost. Okay, so you have to get total cost over here.
Now AC into Q is equal to total cost. But if you want to get total cost from marginal cost, you will have to integrate this, not multiply by Q. Okay? Okay, sir. মানে তোমার যদি ধরো এইটা marginal cost হয়, if you want to get total cost, it will be this entire area. Average cost হলে কিন্তু it's simple. This is the total cost, the rectangle. Okay. So anyway, so price equal to AC, that is the limit. You cannot reduce price below this level. ঠিক আছে তো? Is this clear? হ্যাঁ স্যার। Okay. আচ্ছা। Now, let us introduce the concept of markets. Market is a place where buyers and sellers come and they exchange commodities. So the buyers buy the commodity at a price, the sellers have produced something, they sell this, and the exchange is mediated through the price mechanism. If price is too high, people will not buy. If price is too low, people will not sell. So ultimately they come to a agreement that okay, this is the price at which we can exchange. Okay. Now we can have different types of market structures. In case of one extreme is when we have a huge number of buyers and sellers. In that case, the sellers, neither the buyer nor the seller can influence price. They have to accept price as given. Okay. This is called perfect competition. So in this situation, if someone tries to increase price, no one will buy from him. If someone reduces price, he can get a temporary advantage, but other people will also follow his price cut. The other extreme of this is monopoly, when you have got only one seller. So this seller has control over the market. He can say that, fine, this is the price at which I will sell. Now decide whether you will buy or not. So he can set price. Now this comes at a cost, but I'm not coming to the cost later. There's a problem over here. The monopoly's power is not absolute, but let's ignore this. So the monopoly has control over price, but in perfect competition, the sellers are not able to control price. Now, very close to monopoly is the case of duopoly. Duopoly is the case when people decide to when there are only two producers in the market. Now, in this case, what will happen? How will the duopoly market behave? Will it behave like a monopoly, or will it behave like a perfect competition, perfectly competitive market? What is your Perfectly competitive. why? Because there are two sellers, so they will be competing amongst each other. So the choices are increasing. Like the buyers can actually decide to which seller to go to buy a product. So there will always be a competition. Okay. স্যার বাট ডুওপলিতে লাইক ওরা ইয়ে করতে পারে না, অ্যাডভার্টাইজ করতে পারে না যে আমি কিছু এক্সট্রা দিচ্ছি আমার প্রোডাক্টে, সো আমার প্রাইসটা অন্যরকম অ্যান্ড লাইক মানে I don't want to bring all these issues. মডেলটা কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে. Let's keep it very simple. ওকে See, structurally, if you see, the duopoly is close to the monopoly market. And in fact, there are some models which shows
In fact, the first model by Augustine Cournot showed that the duopoly market will behave like the monopoly, where there's some control over the price. It's not as absolute as that of a monopolist, but firms still have a level of control over price. Now, around that time, in the 1880s, or possibly even earlier, let me see when Bertrand wrote. Yeah, uh, another person called Bertrand, or rather Bertrand, developed a different type of market structure. And we are going to discuss that type of market structure. Bertrand showed that in case of a Bertrand duopoly, there are two persons, so you'll have P1 and P2 here potentially. The two prices will be equal and will be equal to the average cost. Okay, so let's look at the structure. The structure of the model is market is you have got two firms I and J, or 1 and 2. The demand function is given by Q equal to 20 minus 2P. And when Q is equal to Q1 plus Q2. Okay. Now, both of them have a similar cost function. The marginal cost is equal. It is equal to 4. Okay. Now, if marginal cost is constant, it can be shown that marginal cost is equal to average cost. Okay. So remember the condition that we have just set, the break-even condition. It was AC is equal to price. Now, if marginal cost is equal to 4 is constant, so the break-even point condition, which was price equal to AC, but we know that in this case it is equal to MC. So now this becomes the break-even condition. This and this is the same actually. All right. Is it clear why we are taking MC? Sir, can you please explain once again why we are taking him? আচ্ছা, এখানে it can be shown that if MC is constant, then MC and AC will be the same. Okay. In that case, this was the break-even condition, P equal to AC. But what is AC equal to? AC is equal to MC. So we write equal to MC. So the condition becomes price equal to MC. আর কিছু নেই, এটাকেই just substitute করছি এখানে। Yes, sir, I understood that, but marginal cost মানে constant হচ্ছে কি করে বা কেন? ও, এটা আমি assume করছি। If okay, okay, sir, okay, sir, okay, sir, বুঝতে আমরা পেরেছি। এখানে এমন ভাবে একটা কস্ট ফাংশন ডিরাইভ করেছি যাতে এসি আর এমসি টা সেম হয়। It's both of them are constant. This is the assumption. It will not hold in all cases. ঠিক আছে? তাহলে MC1 equal to MC2 is equal to 4. আচ্ছা, তাহলে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট কত হবে? প্রাইস ইকুয়াল টু 4, সেটাই হচ্ছে প্রাইস ক্যানট ফল বিলো 4, তাহলেই তোমার লস হবে। ওকে, so we have three possibilities. If price is less than 4, you have losses and you have to leave the market. Price equal to 4 hole you are breaking even, and price greater than 4 hole it's even better, you get a positive profit.
So that means the market will remain, the duopolies will produce only if under these two cases. That is, if price is greater than or equal to 4. Okay, is it clear? Price less than Yeah. 4 হলে they are not interested in producing, loss হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, ধরো তোমার সেকেন্ড যে ফার্মটা, that has set a price of 7, ঠিক আছে, and you are firm 1, will you set a price P1 greater than 7? No. No one will buy from you. আচ্ছা, suppose you set it equal to 7, ঠিক আছে, তাহলে what is the total demand? 20 minus 2p, p is 7, so q comes to 6. That means this demand will be split equally between firm 1 and firm 2. Both of them are going to produce 3 units. ঠিক আছে, এই পার্টটা ক্লিয়ার? You can see that total revenue is 21 and profit is, if you put it into this function, profit becomes 9. TR minus TC, PQ হচ্ছে তোমার 21 আর AC তোমার 4 ছিল, AC equal to MC is 4 into Q which is 3, so 21 minus 4 into 3, 12, it's 9. Clear? আচ্ছা, now suppose you set a price just below 7. What will happen in that case? P1 is 7 minus theta when theta is very small. ধরো 7 টাকা না করে তুমি 6 টাকা 90 পয়সা করলে, everyone will buy from you, so you capture the market. ঠিক আছে, আচ্ছা, সেক্ষেত্রে what is your total revenue? Look at this. Total revenue is 7 minus theta, 20 minus 7 minus theta. ঠিক আছে, 7 minus theta কে বার করে নিয়ে এসো, এটা করে 18 minus 2 theta হচ্ছে তোমার প্রফিট। প্রফিটে যদি বসাও, এগুলো না নিজে একটু ওয়ার্কআউট করে নিও, এগুলো বুঝতে পারছো তো কিভাবে করবে? Your Yes, price is sir. now 7 minus theta, কোয়ান্টিটিকে কিউ রাখবে, আর মনে রাখবে AC equal to MC is equal to 4. এটা হচ্ছে ফর্মুলাটা, ঠিক আছে? স্যার আমি একটা জিনিস বলতে পারি? হ্যাঁ বলো। স্যার বলছিলাম আমরা যদি ধরি যে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইজ ইকুয়ালস টু 4, দেন লাইক যদি দুটো ফার্ম if they can't increase the price, right, so there will মানে ওখানে কোনো প্রফিট হচ্ছে না, লাইক লস হচ্ছে না কিন্তু প্রফিটও হচ্ছে না। বাট সাপোজ যদি দুটো ফার্মই একসঙ্গে ডিসাইড করে যে we will increase the price to 5, then they will start profiting. So মানে এখানে ঠিক আছে, I'll come to that question later on, but have we first let us prove that they will be at 4. ঠিক ওকে আছে, স্যার, এইটা ওকে তো আমরা স্যার। প্রুফ করিনি এখনো, আগে তো প্রুফ করতে হবে। আচ্ছা, এবার এখানে তোমার পিটা হচ্ছে কত? 7 মাইনাস থিটা, আর কিউটা কত হবে? কিউটা তোমাকে ওই 20 মাইনাস 2p সেইটা নিতে হবে, এইখানে আবার তোমাকে পি বসাতে হবে।
বসে যদি তুমি ওয়ার্কআউট করো দেখবে যে তোমার আনসারটা আসছে 18 মাইনাস 2 থিটা স্কোয়ার। ঠিক আছে, এবার থিটা যদি তোমার খুব লো হয়, টেন্স টু 0 হয়, we can simply write this as approximately equal to 18. রাইট, তাহলে তোমার প্রফিটটা 18 হচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে তোমার প্রফিটটা 7 এ তোমার 9 হচ্ছে, তুমি যদি একটু কমিয়ে দাও তাহলে তোমার প্রফিটটা বেড়ে 18 হচ্ছে। ওকে, সো হোয়াট ইজ হ্যাপনিং ইজ তোমার এখানে 7 থেকে তুমি যদি একটু একটু করে কমাতে থাকো, তোমার প্রফিটটা এখানে, সরি, রেভিনিউটা এখানে কমতে থাকবে। আচ্ছা, এইটা একটু বাদ দে। আচ্ছা, ওকে, এখানে ধরো যেটা দেখাচ্ছে ওরা 6.9 বিক্রি করলো। ঠিক আছে, সো হোয়াট উইল দ্য অপোজিট পিপল ডু? মানে ধরো তুমি P1 ইকুয়াল টু 7 সেট করলে, তোমার যে রাইভেল সে তোমার 6 টাকা 90 পয়সায় বিক্রি করতে লাগলো, তাহলে তুমি কি করবে? তোমরা আছো না নেই? আছি। স্যার আছি। হ্যাঁ, আছি স্যার। তাহলে এখানটা একটু বলো যে তুমি 7 টাকায় বিক্রি করছো, আমি এবার 6 টাকা 90 পয়সায় বিক্রি করতে লাগলাম, শুরু করলাম। ঠিক আছে, তুমি তখন কি করবে? 7 টাকাতেই কি বিক্রি করবে? নো স্যার। নো স্যার, নো স্যার। তুমি কম্পিটিটিভ, আমরা দাম কমাবো। আচ্ছা, কমিয়ে 6 টাকা 90 করলে কি হবে? মার্কেট শেয়ার হয়ে যাচ্ছে, তুমি তো মার্কেট স্যার আরো ক্যাপচার করতে কমিয়ে চাও। দিতে হবে, আর একটু ছ কমাবো। টাকা 80 করলে, হ্যাঁ ঠিক আছে, ইয়েস স্যার। আমি তখন কি করব? আপনি আবার কমাবেন, লাইক 6 টাকা 70 করবেন ও সামথিং। হ্যাঁ, তাহলে তোমরা লিপ ফ্রগ খেলেছো তো? হ্যাঁ, লিপ ফ্রগ, ওই একজন নো দৌড়ে স্যার, বসে যাবে আর একজন দৌড়ে ওর উপর দিয়ে লাফাবে। নো স্যার। ও, আচ্ছা, আর করেছি ছোটবেলায়। ও মানে এটা একটা রেস হচ্ছে, মানে দুজন দুজন করে রেসটা হবে, মানে প্রত্যেক টিমে দুজন করে থাকবে। যেই স্টার্ট বলবে প্রথম মেম্বার গুলো সব দৌড়ে যাবে, করে একটু দূরে গিয়ে বসে পড়বে, বাকিরা গিয়ে ওদের ওপরে গিয়ে লাফ মারবে, লাফ মেরেই বসে পড়বে। এ আবার ওর ওপরে লাফ মারবে। ঠিক আছে, মানে এরকম আর কি, একজন দৌড়ে গিয়ে এখানটা বসে পড়লো, এ এসে লাফ মেরে এখানে বসলো, তারপর তুমি আবার লাফ মারবে। ঠিক আছে, তারপরে এ লাফ মারবে, এইভাবে যে আগে পৌঁছবে রেসিং এ। তো এরকম একটা লিপ ফ্রগিং হবে, করে প্রাইসটা আস্তে আস্তে করে নিচের দিকে নামছে, কিন্তু কতটা নিচে নামতে পারে? 7 টাকা হলো, 6 টাকা 90 হলো, 6 টাকা 80 হলো, 6 টাকা 70 হলো, হোয়াট ইজ দ্য লিমিট? 4। 4। তার কারণ হচ্ছে 4-এর নিচে নেমে গেলে তোমার ইউল সাফার লসেস। এইটা হচ্ছে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট। ঠিক আছে, তাহলে এই বার্ট্রাম মডেলে people will start lowering their prices
until they come to the average cost or marginal cost, which is 4. এইখানে গিয়ে তুমি আর চেঞ্জ করতে পারবে না। ইফ ইউ লোয়ার ইউর প্রাইস, তোমার লস হবে, মার্কেট ছেড়ে বেরিয়ে যাবে, অন্যজনের মজা। ঠিক আছে? আর তুমি প্রাইস বাড়াবেও না, কারণ আমি তো তখন মার্কেট ক্যাপচার করে নেব। আচ্ছা, অফকোর্স there is a possibility that we can form a what is called a cartel. Cartel মানে হচ্ছে we come to an agreement that we will set a price of 4 plus theta. Both of us will sell at 4 plus theta. এখানে যে প্রবলেমটা হচ্ছে, there are two problems. Firstly, cartels are illegal. তোমার সাথে আমি কোনো ধরনের এগ্রিমেন্ট করতে পারবো না। If I make the agreement, I'm breaking the law. বুঝতে পারছো? If you get caught, গভর্নমেন্টের কাছে কনজিউমাররা কমপ্লেন করতে পারে যে these sellers have made an agreement. In that case, the government can take action against us. Second হচ্ছে, ধরো suppose we both of us makes an agreement that we will sell at 5 rupees 10 paisa. ঠিক আছে? এবার প্রডিউসাররা এলো, এই কনজিউমাররা এলো, তাদেরকে আমি বললাম যে এই দেখুন এই প্রাইস কিন্তু 5 টাকা 10 পয়সা। এবার তুমি পার্স বার করে দিতে গেলে 5 টাকা দিলে, আমি বললাম থাক থাক থাক, 10 পয়সা দিতে হবে না, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু পে মি দ্য 10 পয়সা। এবং এটা আমি সবাইকেই বলছি। তাহলে কি হবে? সবাই আমার কাছে কিনবে, তাই তো? ও Yes, তোমরা sir. 5 টাকা 10 পয়সা নিচ্ছ, আর আমি বলছি 10 পয়সা, তো এবার দরকার নেই, ডিসকাউন্ট টাইপের Discounting, ডিসকাউন্ট exactly. হয়ে গেল। এক্স্যাক্টলি। সো পিপল, কার্টেল যখন হয়, এটা তো লিখিত কোনো লেখাপড়া করা যাবে না, কারণ বিকজ ইট ইজ ইলিগাল, ইট ইজ জাস্ট আ ভার্বাল এগ্রিমেন্ট। ভার্বাল এগ্রিমেন্ট হলে সবসময় একটা ইনসেন্টিভ থাকে, আই উইল ব্রেক ইট। এগ্রিমেন্ট ব্রেক করলে এমনি কোর্টে নালিশ করা যায়, বাট ইউ ক্যানট কমপ্লেন আগেনস্ট আ ইলিগাল এগ্রিমেন্ট। সেই কারণে দেখা গেছে cartels have formed, but as soon as cartels are formed, companies have given secret discounts. The other companies have found out, and as a result of this, cartels have broken down. সুতরাং তুমি যেটা বলছো যে they can come to an agreement, yes, it is true, but the agreement will not, it's very difficult to make the agreement work. এবং এর উপরে মানে একটা পেপার আছে, সাবজেক্ট আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্গানাইজেশন, এটা এই ধরনের এগ্রিমেন্ট গুলোই ভালো করে দেখে, কখন এটা ওয়ার্ক করবে, পানিশ করা যায় কিনা, এই ধরনের জিনিস, ওগুলো মাস্টার্সে পড়বে তোমার। ঠিক আছে? Yes, sir. Yes, sir. So now I've covered this more or less chapter 5, what you'll require. তো একটু তোমরা অঙ্কগুলো করে নিও, কোয়েশ্চেন নাম্বার 9, 7 এগুলো একটু দেখে নিও। Sir, ঠিক আছে? this is the chapter 5 of Hoy. সরি, চ্যাপ্টার 4। Okay, sir. একদম ভুল বলছি, 4। আর এমনি চ্যাপ্টার 4 এ যে আমি তো দুখানা ডিসকাস করেছি, স্যালারি শিডিউল আর ডিসকন্টিনিউয়াস ইনকাম প্রোগ্রাম। ওখানে আরো কতগুলো সেকশন আছে, ডিভিজিবিলিটি অ্যান্ড প্রোডাকশন ফাংশন, উইচ ইজ বেসিক, কিন্তু তোমার মার্জিনাল প্রোডাক্ট ফাংশন উইথ আ ক্যাপাসিটি কনস্ট্রেন্ট, সেগুলো ভালো করে দেখে নিও।
বেসিক্যালি তোমাকে বলছি ওই সেকশন (113) থেকে 121, এটা হচ্ছে থিওরি আর ওর প্রবলেমস গুলো 1 to 9। রিভিউ এক্সারসাইজের সবগুলো নয় কিন্তু, দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে অ্যাপ্লিকেশনস গুলো। মানে তোমরা 3, 4, 5, 6 রিভিউতে, ঠিক আছে? আর প্রবলেম সেটে সবগুলো 1 to 9, এইগুলো একটু ট্রাই করো। বলো এখানে আর কোনো প্রবলেম আছে কিনা? ইফ ইউ হ্যাভ আ প্রবলেম we can discuss it in the general class. স্যার একটা ছিল যে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড যখন এটা দিচ্ছি ওটা সবসময় 20 - 2p হবে। ওইখানে না, হ্যাঁ দেখো এটা তো আমি ডিমান্ড কার্ভটা ডিফাইন করে দিয়েছি না এখানে, দিস ইজ দ্য ডিমান্ড কার্ভ। হ্যাঁ, তো এখানে কোনটা কি? কিউ হচ্ছে 20 কোয়ান্টিটি, কি? হ্যাঁ 20 হচ্ছে তোমার কনস্ট্যান্ট প্যারামিটার, 2 হচ্ছে প্যারামিটার, পি হচ্ছে প্রাইস। হুম আচ্ছা, প্যারামিটারটা আমার একটা সেট আছে আপাতত। হ্যাঁ 20 আর 2 এগুলো সেট হ্যাঁ করা আছে, আচ্ছা ইউ ক্যান চেঞ্জ হুম, ইট। এবার আচ্ছা তুমি একটা প্রাইস বলবে, হুম সেখানে আমি প্রাইসটা এখানে বসিয়ে দেবো, তাহলে হুম, কিউ পেয়ে যাচ্ছি। বেশ ঠিক আছে। হুম, ঠিক আছে। আচ্ছা এখানে কিন্তু খেয়াল রাখবে এই কিউটা কিন্তু হচ্ছে কিউ ইজ Q1 প্লাস Q2। ডুওপলি বলে। হ্যাঁ, হুম, তো ঠিক আছে। সাপোজ both of them are selling at the same price, হুম তখন Q1 টা কি হবে? তখন এটাকে হাফ করে দিতে হবে। তুমি যে কোয়ান্টিটি পাবে you have to split it up between firm 1 and firm 2। আচ্ছা ধরো বাজারে 100টা কনজিউমার রয়েছে, তুমি তো একই প্রাইস নিচ্ছ, তাহলে 50 জন তোমার কাছে কিনবে, 50 জন আমার কাছে কিনবে, হ্যাঁ লজিক্যাল। হুম 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 কিন্তু ধরো আমি 7 টাকা নিচ্ছি, তুমি 8 হুম, টাকা নিচ্ছ, আচ্ছা তাহলে কি হবে? এখানে যে কিউটা পাচ্ছ সেটা হুম, পুরোপুরি তোমার কাছে চলে যাবে। আচ্ছা মানে গোটা কোয়ান্টিটি মানে আমি আমার থেকেই নেবে আর কি লোকে পুরোটা। হ্যাঁ, তুমি তো হ্যাঁ কম ঠিক আছে। দামে দিচ্ছ। হুম 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 হুম, ঠিক আছে। মানে এইখানে যেমন দেখো, এইখানে 20 মাইনাস এইটা করছি তো, হ্যাঁ এখানে কিন্তু আমি পুরো কিউটা ধরে নিয়েছি, পুরো হুম কিউটা আমি পাবো। কিন্তু এখানে দেখো আমার কিউ বেরিয়েছিল 6, হ্যাঁ কিন্তু আমি এখানে নিচ্ছি 3, হাফ করে নিচ্ছি। হুম, ঠিক আছে বুঝেছি। এটা হচ্ছে পি, এটা হচ্ছে কিউ, এইটা হুম, একটু খেয়াল রাখবে। ঠিক আছে। তার মানে সেম প্রাইস হলে দুটো কোয়ান্টিটি একসাথে ডিভাইড হয়ে যাবে এবং যা যদি ডিফারেন্ট কোয়ান্টিটি প্রাইস বেরোবে হয়। হাফ করবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর যদি ডিফারেন্ট প্রাইস হয় তাহলে যারটা লোয়ার প্রাইস হবে সে ফুল কোয়ান্টিটিটা ডিমান্ডটা পেয়ে যাবে। হ্যাঁ, অন্যজনের কিউটা 0 হবে। হুম, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এনি আদার কোয়েশ্চেন্স? তাহলে আমি ক্লোজ করি আজকে। No, sir, no further questions. Yes, sir, you can close today. Thank you so much, sir. Thank you, sir. ওকে, বাই। Thank you, sir. Thank you, sir.
Thank you, sir. থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে। আচ্ছা, কালকে তোমার ক্লাস আছে, কালকে ক্লাসটা আমি লিঙ্ক করে পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে? ওকে স্যার। ওকে স্যার। আর আজকের রেকর্ডিংটাও আমি তুলে দিচ্ছি একটু পর।